You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk in my heart if you want to. హలో హాయ్. సో మేము ఈ వీకెండ్ విస్బాడెన్ అనే ప్లేస్కి వెళ్ళాం. మేము ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళాం, ఏమేమి చేసామో ఈ వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి. అండ్ మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk in my heart if you want to. You can ask me anything, no walls between us. Ain't no. సో ఇది ఫార్మర్ మార్కెట్ అనమాట. మనకు కూడా సండే మార్కెట్స్ కూరగాయలు అవి అమ్ముతారు కదా, సో ఇది కూడా సేమ్ అట్లానే. సో వీళ్ళందరూ ఫార్మర్సే. వీళ్ళు ఒక ట్రక్లో వస్తారనమాట. ఇక్కడ అన్నీ ఫ్రెష్గా దొరుకుతాయి. వెజిటబుల్స్, ఫ్రూట్స్, బ్రెడ్స్, మీట్ కానివ్వండి, ఏదైనా చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటుంది కంపేర్ టు నార్మల్ స్టోర్స్లో. సో మేము కూడా ఇక్కడ స్ట్రాబెర్రీస్ అండ్ బ్లూబెర్రీస్ తీసుకున్నాము. చూడండి, చాలా జ్యూసీగా ఉండే, చాలా బాగుండే. నేనైతే చాలా తిన్నా. You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk in my heart if you want to. ఈ ప్లేస్లో మాత్రం చాలామంది టూరిస్ట్ వాళ్ళు వచ్చి ఉండే. సో మనం అలా ట్రైన్స్లో కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఇదంతా షాపింగ్ స్ట్రీట్ అనమాట. చాలా అంటే చాలా బాగుండే. ఇంకా ఫుల్ టైర్డ్ అయిపోయి ఉండే నేనైతే. నాకు ఫుల్ ఆకలేసి ఉండే. సో ఇంకా వెతుకుతూ ఎంత రెస్టారెంట్స్ అలా చూస్తూ ఉంటే నాకు బబుల్ టీ తాగాలనిపించింది. సో ఫైనల్గా నేను బబుల్ టీ తాగేసా. ఫస్ట్ అయితే చాలా బాగుండే. నేను స్ట్రాబెర్రీ అండ్ మ్యాంగో కాంబినేషన్లో తీసుకున్నా. చాలా అంటే చాలా బాగుండే. I'll say whatever you want, let you walk in my heart if you want to. You can ask me anything, no walls between. ఇంకా సిటీ అంతా చూసేసినాక మేము బయలుదేరిపోయాము. యాక్చువల్గా మేము విస్బాడెన్లోనే తిందామని అనుకున్నాము, బట్ అక్కడ కుదరలేదన్నమాట. సో మా హస్బెండ్ ఒక ప్లేస్ చూశారు. సో అక్కడ తిందామని వెళ్తున్నాము. ఆ ప్లేస్ అయితే అసలు చాలా అంటే చాలా బాగుండే. వ్యూ అండ్ అక్కడ కూర్చొని బయట అవుట్డోర్ అండ్ ఇండోర్ సీటింగ్స్ అయితే చాలా బాగుండే. ఫుడ్ కూడా చాలా బాగుండే అనమాట. సో ఈ రెస్టారెంట్ వచ్చేసి సమ్మర్లోనే ఓపెన్ ఉంటుంది అన్నమాట. సో అప్పుడప్పుడే మాకు ఎండ కూడా ఉండే. బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటి అని అంటే, సో మేము చాలా ఎంజాయ్ చేసి ఉండే. ఫుడ్ కూడా చాలా అమేజింగ్గా ఉండే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో టిల్ టు ఎండ్ అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంకా నేను ఇలాంటి వీడియోస్ చేయాలంటే మీరు నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ని హిట్ చేయండి. ఓకే, బాయ్.